Countdown, live. Good afternoon and good evening and good morning to our viewers from different parts of the world. Today is the International Day of Peace 2021, and we have gathered together to deliberate on the idea of Thiruvananthapuram as a city of peace. Before we go further into the discussion, I would like to invite the respected Deputy Mayor of Thiruvananthapuram Corporation to offer the welcome and initial remarks. Over to you, Deputy Mayor. Namaskaram. എൻ്റെ പേര് PK രാജു, ട്രിവാൻഡ്രം കോർപ്പറേഷനിലെ ഡെപ്യൂട്ടി മേയറാണ്. ഈ പരിപാടിയിൽ എൻ്റെ കർത്തവ്യം പങ്കെടുത്തിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ടാതിഥികൾക്കും അധികാരികൾക്കും സ്വാഗതം പറയുക എന്നതാണ്. ഇതിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തെ സമാധാനത്തിൻ്റെ പട്ടണമായി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്നത്തെ കാലത്തെ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് സമാധാനം എന്നുള്ളത്. പകർച്ചവ്യാധികൾ, മറ്റ് ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ എന്നിവ മൂലം നമ്മുടെ ജീവിതം ഇന്ന് സമാധാനമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ്. വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള അർഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് കേരളത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാന നഗരം കൂടിയായ തിരുവനന്തപുരത്തെ മതസൗഹാർദ്ദത്തിനും പരിസര ശുചിത്വത്തിനും സഹജീവ സ്നേഹത്തിനും മറ്റേത് നഗരത്തോടും കിടപിടിക്കുന്നതാണ് സമാധാനം എന്നത്. ഏത് സമൂഹത്തിനും അത്യാവശ്യമായ ഒന്നാണ്. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിൽ ആറ്റം ബോംബിനാൽ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഹിരോഷിമ 1949 ജപ്പാൻ പാർലമെന്റ് സമാധാനത്തിന്റെ നഗരമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഏറ്റവും ഭീതി നിറഞ്ഞ യുദ്ധക്കെടുതി അനുഭവിക്കുന്ന ഹിരോഷിമ സമാധാനത്തിന്റെ നഗരമായി മാറിയെങ്കിലും ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ നഗരങ്ങളൊന്നായ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിന്റെ നഗരമായി മാറി നമുക്ക് കഴിയും. സമാധാനത്തിനും നഗരം എന്ന രീതിയിൽ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തെ മാറ്റാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമുള്ള ഈ വെബിനാർ ഇന്ത്യയിൽ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായ എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ലോകത്ത് പലയിടത്തും സജീവമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മുടെ നഗരത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു ചർച്ച സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഇതിൻ്റെ സംഘാടകർ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു. ഇതിൽ എല്ലാവരുടെയും ഭാഗത്തു നിന്ന് ചർച്ചകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ പരിപാടിയിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് മേയറാണ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ആരാധ്യയായ മേയറെ ഞാൻ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ആദരപൂർവം ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കിലയിലെ ഡയറക്ടറായ നമുക്കെല്ലാവർക്കും പ്രിയങ്കരനായ നമ്മളെല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ജോയ് ഇളമൻ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ആദരപൂർവം ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. മൂന്നാമതായി ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റിന്റെയും പ്രതിനിധികളായി പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ നമ്മുടെ നഗരസഭയുടെ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാർ, ചെയർപേഴ്സൺമാർ, നമ്മുടെ നഗരസഭയുടെ സെക്രട്ടറി, മറ്റെല്ലാവരെയും ഒറ്റ വാക്കിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. Mayor Madam undo? ഇപ്പോൾ മേയർ കയറത്തില്ല, ഇടയ്ക്ക് കയറിക്കൊള്ളും. നമുക്ക് എനിക്കിവിടെ മേയറുടെ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട്, അത് വേണമെങ്കിൽ ലൈവ് ആക്കാവുന്നതാണ്. ശരി, ഓക്കെ. നിരാശ മേയറുടെ സന്ദേശം ഒന്ന്.
Okay. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കിലയും ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റും 2021 ഇന്റർനാഷണൽ പീസ് ഡേയോടനുബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ചർച്ച സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ്. തിരുവനന്തപുരം സിറ്റിയെ പീസ് സിറ്റിയായി കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ചർച്ച സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് എന്നറിയുന്നതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. നഗരസഭയുടെ മേയർ എന്നുള്ള നിലയിൽ നാം ഒരു ചുമതല എടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ സിറ്റി പീസ്ഫുള്ളായിരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. അതിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെ ഒരുപാട് ആശയങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിലെ സർക്കാരും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം ഏറ്റവും മികച്ച സംസ്ഥാനങ്ങളാകുന്നതിനു വേണ്ടി നിരവധിയായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെ സ്ത്രീ സൗഹൃദ കേന്ദ്രം ഉണ്ടാകണം. അതിന്റെ ഭാഗമായി സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും നന്നായി നമ്മുടെ നഗരത്തിൽ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കണം എന്നുള്ളത് എല്ലാ കാലത്തെയും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം തന്നെയാണ്. അതിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ വേണ്ടി നിരവധിയായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊന്ന്, നാം എപ്പോഴും പറയുന്ന, ഒരു പക്ഷേ ക്ലാസ് മുറികളിലൊക്കെ നാം പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ്, പാഠപുസ്തകങ്ങളിലെങ്കിലും നാം പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ്, അതെല്ലാം നമ്മുടെ നഗരപരിധിയിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റിയെ പടുത്തുയർത്തും, ഒരു നഗരത്തെ പടുത്തുയർത്തും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ ഭരണസമിതി ഓരോ ദിവസവും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്ന് ഇവിടെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായി ഓർമ്മിക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും മികച്ച ചർച്ചകൾ ഇന്നത്തെ ഈ സെക്ഷന്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകും എന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നഗരസഭയുടെ ജനപ്രതിനിധികൾ, നഗരസഭയുടെ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ, ചെയർപേഴ്സൺമാർ എല്ലാവരും ഈ ചർച്ചയുടെ ഭാഗമാകുകയാണ്. അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പറയുന്നു. തീർച്ചയായും ഇനിയും ഒരുപാട് ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ നഗരത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ഈ ഭരണസമിതിക്ക് തീർച്ചയായും സാധിക്കും. അതിന് കിലയും അതുപോലെ തന്നെ ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഈ ചർച്ച ഗുണകരമാകും എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. 2030 തന്നെ നമ്മുടെ ഈ സ്വപ്നങ്ങളെല്ലാം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ പരമാവധി ആ കാലഘട്ടം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്നുകൂടി ആശംസിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നഗരസഭയുടെ നന്ദിയും അതുപോലെ തന്നെ സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു. നന്ദി. Thank you. Now we would like to invite Dr. Joy Lemon, Director General KILA, to deliver the keynote address for this afternoon. മലയാളത്തിലാണോ ഇംഗ്ലീഷിലാണോ? Sir, global audience ഉണ്ടാകാം. It's up to you. Doesn't matter. ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെ ഇല്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പടിയായിരിക്കും ഇത് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഒരു പക്ഷേ ലോകത്ത് തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ നഗരസഭയെ വളർത്തുവാൻ നമുക്ക് കഴിയും എന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അത് എളുപ്പമാണ്, അത്ര വലിയ പ്രയാസമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. നമ്മളൊന്ന് ആഞ്ഞു പിടിച്ചാൽ നടക്കുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ എന്നതാണ് അതിനകത്തെ ഏറ്റവും നല്ല കാര്യമായിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഈ സിറ്റി ഓഫ് പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ സമാധാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനപ്പുറത്തേക്കാണ്. ആ സമാധാനത്തിലേക്ക്, ഒരു സമാധാനമുള്ള ലോകത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് എങ്ങനെ എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് ആരും തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വഴക്കുണ്ടാകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നത് മാത്രമല്ല പീസ്. അതിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സോ the point is that there are several factors which take us towards peace. In fact, there is a point noted by the Institute of Economics and Peace. അവര് എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് പീസിന്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അവർ ഒരു 8 പില്ലേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ സമാധാനം എന്നത് നമ്മുടെ സിറ്റി ഓഫ് പീസ് ആകണമെങ്കിൽ there are 8 pillars. The first pillar, നന്നായി ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ്. There has to be a well functioning government. And for our case in the city of Thiruvananthapuram,
we need a well functioning government. That is what we are looking at. നമ്മളിപ്പോൾ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ നഗരസഭയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രാദേശിക ഗവൺമെന്റ് എന്ന നിലയിലേക്കാണ് നമ്മുടെ കോർപ്പറേഷൻ പോകേണ്ടതെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ വശം. രണ്ടാമത്തത്, ഇവിടെ ഈ പ്രദേശത്ത് നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന എൻവയൺമെന്റ്, നമുക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കാൻ നാട്ടുകാർക്ക് കഴിയുന്ന, എല്ലാവർക്കും കഴിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉണ്ടാകണം. അത് പല രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാകുക. അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് മത്സരത്തിനും കോമ്പറ്റീഷനും അതുപോലെ പ്രോസ്പെറിറ്റി ഇതിനെല്ലാത്തിനും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലെവലിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തണം. അപ്പോൾ അതിനുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും, എൻവയൺമെന്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കച്ചവടം ചെയ്യാൻ, ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ, പ്രവർത്തിക്കാൻ അങ്ങനെ പറ്റുന്ന ഒരു എൻവയൺമെന്റ് ഉണ്ടാകാൻ കഴിയണം. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം. മൂന്നാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരുടെയും അവകാശം അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുക. റെസ്പെക്ടിങ് എവറി വൺസ് റൈറ്റ്സ്, ദാറ്റ് ഇസ് ദ തേർഡ് പില്ലർ. അതായത് പല സംസ്കാരമുള്ളവരുണ്ട്, പല മതങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്, അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ അവകാശം സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലേക്ക്, മതങ്ങളും ഇതോ മാത്രമല്ല, ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെയും അവരവരുടെ റൈറ്റ്സ്, അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം എല്ലാവർക്കും. അത് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുക എന്ന് മാത്രമല്ല, പരസ്പരം അത് അംഗീകരിക്കുകയും വേണം, പരസ്പരം അത് ബഹുമാനിക്കുകയും വേണമെന്നാണ് ഉള്ളത്. അതിൽ നിന്നാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് എല്ലാവരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സമാധാനപൂർണ്ണമാവണമെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന പല ചർച്ചകളും ഇത് നമ്മളെ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാൻ, ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ്. എല്ലാവരെയും പരസ്പരം ബഹുമാനിക്കുകയും എല്ലാവരുടെ അവകാശങ്ങളും പരസ്പരം ബഹുമാനിക്കുകയും എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളെയും എല്ലാ ബന്ധങ്ങളെയും പരസ്പരം ബഹുമാനിക്കുകയും സമാധാനപൂർവ്വം അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ നാലാമത്തെ. ഇത് നമ്മുടെ സിറ്റിയിൽ ഉറപ്പുവരുത്താൻ നമുക്ക് കഴിയണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ജനപ്രതിനിധികളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ്, നമ്മളിപ്പോ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ, ആളുകളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒക്കെ പരിഹരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവസാനം എത്തേണ്ടത് ഇതിലേക്കാണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചത്. ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊക്കെ അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള മാനമുണ്ട് എന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം, a free flow of information. The fifth pillar is actually the free flow of information. അതായത് വിവരം. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ സിറ്റിസൺസ് ചാർട്ടർ വരുന്നത്, സർവീസ് ഡെലിവറിയുടെ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത്. ഇപ്പം നമുക്ക് പുതിയ സിസ്റ്റംസ് വരുന്നത്, ആർക്കും നമ്മുടെ കോർപ്പറേഷൻ സംബന്ധിച്ച് ഏത് വിവരവും നമുക്ക് ആർക്കും ലഭ്യമാകുന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ, കോർപ്പറേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ, എല്ലാ സെന്ററുകളിലും നമുക്ക് എന്താണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നതെന്ന് അറിയാം. അങ്ങനെ ഫ്രീ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ, വിവരങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ, അതായത് സുതാര്യതയാണ് നമ്മുടെ അതുള്ളത്. അതും നമ്മുടെ കോർപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പോയിന്റ് നമ്പർ 6 എന്താണെന്നറിയോ, അത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരും നൈപുണ്യങ്ങളുള്ളവരും സ്കിൽസ് ഉള്ളവരുമായിട്ടുള്ള വലിയൊരു ജനവിഭാഗം ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലികളിലൊന്ന് അതാണ്. നമ്മൾ 5 പേരിൽ 1000 പേരിൽ 5 പേർക്ക് തൊഴിലെന്ന പരിപാടി, അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ തന്നെ നൈപുണ്യ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പരിപാടി, ഇപ്പോൾ ഇട്ടിട്ടുള്ള ആ പരിപാടികളെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിലൊക്കെ ആക്കുന്നതോടുകൂടി ഈ പില്ലർ നമ്പർ 6 ഓഫ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആൻഡ് സ്കിൽഡ് പീപ്പിൾ ഇൻ ദിസ് സിറ്റി, അതാണ് നമ്മുടെ 6ാമത്തെ പോയിന്റ്. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പീസ് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി, ഇവിടെ സമാധാനം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയുള്ളത്. അപ്പൊ 7ാമത്തത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇതിൽ നിന്നുള്ള തുടർച്ചയാണ് ലോ കറപ്ഷൻ. ദ 7th പില്ലർ ഇസ് ആക്ച്വലി ദ ലോ കറപ്ഷൻ. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കുറവ് കറപ്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിലേക്ക് അത് ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതോടെ, ഈ പറഞ്ഞ സുതാര്യതയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതോടെ ഉണ്ടാവും. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ട്രസ്റ്റ് വരുന്നത്. കാര്യം വെച്ചാൽ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എല്ലാം നമ്മൾ രാത്രിയും പോലും, എനിക്ക് ഈ ജനപ്രതിനിധികളെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അറിയാവുന്നവർ രാത്രിയും പോലും ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും ആളുകൾക്ക് വിശ്വാസമില്ലായ്മ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ആ വിശ്വാസമില്ലായ്മയാണ് പലപ്പോഴും ഈ പീസ് ഇല്ലാത്തതിൻ്റെയും സമാധാനമില്ലാത്തതിൻ്റെ പ്രശ്നം. അതുതന്നെയാണ് പങ്കാളിത്തമില്ലാത്തതിന്റെ പ്രശ്നം, ലോ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ, അതൊക്കെ വരുന്നതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. അതൊക്കെ മാറാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാം. 8ാമതായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ വലിയൊരു മാനമാണുള്ളത്. 8th പില്ലർ ഇസ് ആക്ച്വലി ആൻ ഇക്വിറ്റബിൾ ആക്സസ് ടു റിസോഴ്സസ്. എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഈ കോർപ്പറേഷന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള ജനവിഭാഗത്തിനും ഒരുപോലെ ലഭ്യമാകുന്ന രീതിയിൽ, അത് പണക്കാർക്ക് കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ എന്നുള്ളതല്ല, എല്ലാവർക്കും
ഇക്വിറ്റബിൾ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കവിയൊന്നുമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ കോർപ്പറേഷന്റെ ഈ 5 വർഷത്തിൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നാളായി, 1 വർഷമായി കഴിഞ്ഞു, അല്ല 2 വർഷത്തോളം ആകാറായി. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇനിയുള്ള വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കോർപ്പറേഷനെ പിന്നെ ഈ സിറ്റി ഓഫ് പീസ് ആക്കാനുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഈ 8 പില്ലേഴ്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നമ്മുടെ കോർപ്പറേഷന് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ്, അതിനേക്കുള്ള ഇതാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതല്ല. നമുക്കൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് ആഞ്ഞു പിടിച്ചാൽ ഈ വരുന്ന 3 വർഷം കൂടെ എടുക്കുമ്പോഴേക്കും we are there. Within this next 3.5 years, we should be able to make the city of Thiruvananthapuram a city of peace. Dr. Ajit, is it not possible? Dr. Sunny? It's certainly possible, sir. And possible. Actually, I should not ask you. Actually, yeah. I should ask Deputy Mayor is there, or my close friend Sri D.R. Anil is there, and other standing committee chairpersons are there. So, and I know most of them, so I know that they can do it because they are capable of doing it. Only thing is that we need to put them into the track in the right way, where our secretary, the Vinu is there, and then the mayor herself is there. So we should be able to actually put this into the track and then get this done. So ഇതൊരു വലിയ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. നമുക്ക് ഓരോന്നായി എടുത്തുകൊണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകേണ്ടത്, 14ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിലേക്ക് പോകേണ്ടത്. അപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷന്റെ അല്ലാത്ത ഏറ്റവും വലിയ നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് സിറ്റി ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും അതിലേക്കുള്ള വഴികളായിരുന്നു. കാരണം വെച്ചാൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി ആയിട്ട് പങ്കാളിത്തത്തോടെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തതാണ്. അതുകൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷന് ഈ കാര്യം നേടാൻ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അതിന്റെ ചാനലിലേക്ക് ഒന്ന് കയറി കിട്ടിയാൽ മതി, അവിടെ നടക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ടത് ഈ കോർപ്പറേഷൻ ഇതിനെ മുൻകൈ എടുത്തു തയ്യാറായി എന്നുള്ളത്. Actually the corporation had come forward to take this issue in the forefront. Second, we also have with us the All India Institute of Local Self-Governments, and Dr. Sunny George is here, and your cooperation also is very important, and all of us together actually can work towards making the corporation of Trivandrum the city of peace. All the best. Thank you. Thank you, sir. So I will briefly make a short presentation about the idea of Thiruvananthapuram city of peace, and then we'll invite Dr. Satish as well as Matt to make presentation about cities of Belfast and The Hague. I'll take about 5-6 minutes to quickly take you through the presentation. This will help everybody to see the connections and perspectives. Hope my screen is visible. Yes, Kana. Okay. Okay, thank you. So while we imagine Thiruvananthapuram as a city of peace and city of peace in making, there is no undertone, there is no intention to say that there is no peace in the city of Thiruvananthapuram. We are not saying it is a city which doesn't have peace or which is full of antisocial. The only purpose, we want to actually bring peace as the central most idea in the city's future discourses. That's a purpose. And I personally have moved from understanding, when I started looking at the idea of inclusion, from inclusion, then I realized that equity becomes much more important. From equity, then I realized that justice is further more important, more direct. And finally, I arrived at the idea of peace through my learning and deliberation. And that was also one of the reasons when Dr. Sunny George and DG KILA and we all deliberated, we thought we could possibly look at the idea of peace. And it is also one of the very strongest reasons because we are looking at sustainable development goals, and SDG 16 focuses on peace. So I'll quickly talk about the direct context of Thiruvananthapuram.
why we are looking at placing this idea as a growth enabler, as a planning and governance strategy for the city of Thiruvananthapuram. And we are deliberating on this today on International Day of Peace 2021. So obviously there is competition among every sort of entity, whether it is a city, whether it's an organization, whether it's a state or country. There is competition among institutions which share similar mandate or competency or networks. And what has come forth now, cities have to identify their own opportunity. Oro city kum adindedaayittulla unique local ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെങ്ത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുകയും അതിനെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ലോക്കൽ ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. അതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഗവേണൻസ് പാരഡൈം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഗവേണൻസിന്റെ സെൻട്രൽ തീം ആണ് ഈ എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെയും സബ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നതിനും കൊളാബറേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഫേർട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു. And that is one of the reason when we live in a knowledge economy. The current global order is about knowledge-based economic development, because most of the things are available in terms of lot of information is available. It's important to use this different type of data, different type of information to create knowledge, which then has got direct relevance to specific societies. And I'm using some quotes from some leading scholars here. Cities being the nodes of knowledge-based economy, they thrive through concentration and exchange of information, which cater to innovation and new forms of economy, welfare, and wealth. So if we look at the City of Peace, the argument here is very clear. A City of Peace is a progressive initiative. Of course, we are moving forward. We are not looking backward and say, oh, we are full of crime. We are looking at a city which is full of anti-social or criminal activity, but rather we are looking towards it to bring all the key institutions of the city together so that we eliminate all possible forms of violence in the city and commit ourselves as a society which want to become peaceful. And urban peace building is a transformative process which has been successfully used in planning and governance processes. It will empower the society through formation of social trust, which Joyce sir alluded in his initial keynote address. Trust is the biggest bonding factor. Without building trust, വിശ്വാസ്യത ഇല്ലാതെ സമൂഹത്തിലെ ഒരാളും അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനങ്ങളും ഒരുമിച്ച് വരികയോ ഒരുമിച്ച് ജോലി ചെയ്യുകയോ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യില്ല. ട്രസ്റ്റ് ബിൽഡിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ട്രസ്റ്റ് ബിൽഡിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏത് ആശയത്തെയും സൊസൈറ്റിയും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും എടുക്കുകയും അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും അതിനെ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഇവിടെ നമ്മൾ പീസ് എന്ന ആശയത്തിന് ചുറ്റുമാണ് ട്രസ്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാരണം തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ആണ്. So itself it's a destination of large and diverse population contributing to constant flow of talent and investments. So since it has a large IT base, it also attracts people from other regions and states. So it is becoming a city which attracts a lot of talent from other parts of the country and probably from other global regions as well. So what happens in such a condition? There are a lot of unknown faces, unknown people whose identities are not known. And so there is a level of insecurity and potential risk if a place has a large number of people who are unknown to each other. Normally, trust wouldn't get formed unless and until one experiences that. So it's important to build that into the process of planning and placemaking. And what do we think are the real gains out of it? We can harness the power of urban planning to create peaceful and thriving communities. Unless and until peace and justice exist, we will not be able to create thriving local economies, thriving communities. So children, elderly population, differently abled, any of those or those who have migrated, or women who feel uncomfortable or who feel insecure in an urban environment for reasons that are probably known to them or that are widely debated in the city, whatever it may be, if there is lack of
security and safety feeling, people are not going to get out, and that will impact the flourishing of the economy. So the biggest reason cities exist and flourish is called as cohesionality. People come together, they are able to meet and connect and build relationships with their peers and their other like-minded and potential collaborators. So cohesionality becomes a central theme of any urban system. Unless and until trust is established, we can't achieve cohesionality. So we want to establish a system, peace ecosystem in a city, in the city of Thiruvananthapuram, which is the capital, which will then, we hope that we will be able to take this forward through local and state level planning and policy strategies, and also some extent to pedagogy and andragogy, also adult learning process. So we could also establish Thiruvananthapuram as a global standard in peace building in communities as well as in the city itself. Eventually, it would be great if we are able to host an international peace forum or peace summit, maybe periodically in the city of Thiruvananthapuram. There are other global models where such things are existing, and it will also bring a lot of refined and finest thinking and best ideas from different world cities to Thiruvananthapuram. Maybe they come for deliberating on peace, but they will also bring a lot of other collaborative opportunity. And why do we look at it now? Because, as I said initially, Sustainable Development Goal 16 focuses on promotion of just peaceful and inclusive societies. 2018, the United Nations declared 2019 to 28 as the Nelson Mandela Decade of Peace. And 2021, the year that currently is International Year of Peace and Trust. And today is the International Day of Peace. So we are at the right at the middle of this whole global and national debate about building peaceful communities, peaceful societies. And it's important that the capital of Kerala, Thiruvananthapuram, has agreed to the leadership, under the leadership of the respected mayor and the deputy mayor, and with the support of the corporation secretary, we have been able to get the entire machinery of corporation to agree and support this initiative. And we would like to be guided by your wisdom in taking this forward and making Thiruvananthapuram as a city of peace. We have two key speakers this afternoon. One is going to focus on the city of Hague. The Hague is International City of Peace and Justice. And we have a colleague, Martin Grissel from European Urban Knowledge Network, and Dr. M. Satish Kumar, who is a senior faculty at Queen's University, Belfast, is also here. So we are going to hear about these two cities and their engagements with the idea of peace in the next two deliberations. And just to give you an example about some of the cities which are, of course, the Hague is here, but as the deputy mayor mentioned in his initial opening remarks, Hiroshima is again a city of peace. So I'll stop here, and I'll now invite Dr. M. Satish Kumar, who is the associate professor at School of Natural and Built Environment at Queen's University, Belfast, to share his perspective on and experiences of engaging with the city of Belfast and how peace is created through planning and local governance strategies. Dr. Satish, incidentally, is also my PhD advisor, so I'm grateful for him to agree to join with us this afternoon and give us his experiences from Belfast. He had also contributed to establishment of Young Civic Leaders platform forum in the city of Belfast in Northern Ireland, which is again an effort to collect and bring together the youth energy for city different engagement. And Dr. Satish is also currently affiliated to the George Mitchell Institute for Global Peace, Security and Justice, a center for higher learning established at the university. And I'm grateful for him to have agreed to speak this afternoon at a short invitation. So over to you, sir. Thank you very much, Ajit, and thank you to Joy and all the other colleagues who have given their perspectives.
What I'm going to do is that I'm going to try and provide a framework of having lived in Belfast, a city of conflict. It was always known as city of conflict for almost 22 years before coming from India and from Cambridge. So my intention is to provide a framework of what this idea of planning for peace in a contested space is all about. While making some early observations, I will try and trace it down, framework in terms of structures, and then provide you with some of the engagements that I've had with the city over the last 22 years. And as I said, when I moved from India to Cambridge and from Cambridge to Belfast, to Queen's University in Belfast, I had a job offer in California. And at that time, when I took the position in Queen's in Belfast in 1999, December, just a year after the peace process was signed, peace agreement was signed in Belfast between the Irish government and the British government, my colleague, the dean in California, called me and said, Satish, your job is still pending. Are you joining us? And I said, no, I'd like to go to Belfast. And he said, you're mad to go to Belfast. There's so much of bombing, helicopters, violence. Why do you want to go to Belfast? And I said, it is a place, it's a pioneering place. It's a place to establish new perspectives. It's a place to test new ideas. So I like the idea that, if we are looking at Thiruvananthapuram as being a future peace city, there are opportunities, there are challenges as well. But as I said, it is an option that we would like to explore. So I start with the standard statement that peace is a work in progress. It is not an end point. Therefore, City of Peace is also a project, a work in progress. So having said that, when we look at urban forms, when we look at cities, these are socially constructed spaces. Cities are essentially socially constructed, and it impacts on social relations. That is the first point I want to make, okay? So when we look at the complex connections between space, urban space, identity, and politics, we find that we cannot generally, as it's normally done, that reduce city into a physical form only. City is not just a physical form, it's more than a physical form. It includes people, relations between people, and how they live together across spaces. So when you look at the spaces, we find that spaces also provoke conflicts around ethnicity, around religion, around territory, and in some cases, even nationality. So when we look at the spaces that we are existing today, whether it's in India, across the world, these are issues which are still being promoted. Peace is a priority, and peace is a priority where there is issues of conflict around ethnicity, around religion, around politics, around territory. So that's the first point I wanted to make. The second, about the contested space, when we talk about planning for contested space, the first, we have to distinguish this contested space. What is this animal called contested space? The first is where the contest is around issues of pluralism, and which centers on debates, and discussions, and disputes and imbalances around the questions of power, around the questions of welfare, around the questions of distinct groups, okay, distinct ethnic, religious groups. The other kind of issues that we have, where we identify the other issues of contested space, is about sovereignty. The question of sovereignty is really, really crucial. Sometimes we don't understand the significance of sovereignty, individual sovereignty, group sovereignty, class sovereignty. There are so many variations of sovereignties, okay? And the issues of sovereignty are critical in the context of equity, in the context of access to services. And these are interlocked. These are interlocked issues. So the legitimacy of a state, the legitimacy of an urban center, the legitimacy of urban power, the legitimacy of urban governance is guided by these principles. How do we provide, how do we resolve disputes around equity and access? So one of the things, having moved from India to here, one of the things I really saw develop in front of my own eyes is that how the building blocks for peace was established by keeping these few aspects of equity and access very closely in the center of all discourses and debates. So the legitimacy of any government,
whether it's a state government or a central government in terms of the federated system of whatever we call federal systems of India or globally as well, we find that that is really the question that we're asking. How do we establish and reaffirm the legitimacy of the state in delivering these services? So there is a critical distinction that I make between sovereignty and pluralist perspectives in a contested space. And it is critical for peace building. It is absolutely critical for peace building. So cities, as I said, when we look at cities, they're invariably either divided or they are polarized. Polarized between those who have it and those who don't have the resources. The poor are extremely disenfranchised in those cities. And we also find the cities are also marked by sectarian divides. So in the context of Belfast, we find that sectarian spaces have remained for a long period of time between the Catholics and the Protestants. Today, we have a new mix into that sectarian space. We have the migrants, we have the refugees from Iraq, we have the migrants, we have the refugees from Afghanistan. So they're all coming into the same to transform that space in a significant way. So what we find is that what is common when I look at very closely the spaces for the Catholics and the Protestants spaces in the city of Belfast, the divided city of Belfast, we find that there are three features which are common across both these groups: poverty, inequality, crime. So these aspects are very deeply embedded across both the communities. The poor are the same everywhere. The rich are the same everywhere. Okay. So we have, within the planning perspectives, we have a couple of approaches that Bolins have suggested in the contested space. One is in terms of governance, that we can have a neutral approach. We are colorblind to what is happening. And we believe that this neutral approach is where you can provide a professional technocratic solutions through planning. Planning as a depoliticized tool. Planning not as a politicized tool, but as a depoliticized tool. So that is one way of approaching the question. So here we can look at land allocation. We can look at zoning. We can look at land use. And these are based on this depoliticized neutral approach to planning. We also have a partisan model which is far more intentional. Where we have seen that partisan model where we work on those communities that are deeply affected by violence, significant deprivation, that we intentionally work with the planning principles to provide support for those disenfranchised community, almost like social engineering in that respect, organizing settlements, et cetera, et cetera. And we've seen that in India, we have numerous examples in a post-riot situation where we have attempted this form of planning and appropriation. We have examples of land appropriation, zoning, density regulations, etc. So the other model is the equity model, which contributes to promoting equality across diverse communities. And the next one is the resolver approach, where we are trying to resolve an issue based on a proactive stance through planning. Okay. So again, when we look at the Northern Ireland and the context of Belfast, we find that Northern Ireland peace process started in 1998. From 1969 to 1998, there was a tremendous, almost 40, 50 years of conflict, killings and conflict. And the peace process was established, as I said, between the British government, the Irish government, and the European Union together, and the American government, to see how we can establish some form of peace in this, in almost like a negotiated settlement, reaffirming the principles of devolution, reaffirming the principles of devolved administration with the executive powers. So the continuity of conflict had paralyzed local government. Local government was completely ineffective. The troubles, the challenges started when people demanded civic rights. So the civic right movement, demanding free and fair elections, demanding right to education, demanding right to jobs, right to livelihood, all of these became the key framework around which conflict arose in the context of Northern Ireland and Belfast. So these contested spaces continue even together, and this is manifested in forms of deep segregation, spatial segregation between the Catholics and the Protestants. The political violence that followed
was equally problematic, because around from 1969 to 1998, there was an enormous amount of political violence and deaths in this 30-year period. And we see that widespread political violence was a framework. So if I say, look at Kerala in general and identify areas which have had high levels of political violence, can we provide peace in those areas? Kannur is a classic example. Okay, North Malabar regions, you have very critical examples of political violence. Again, something which you should consider. How do we bring peace as a framework in those places as well? So at the same time, when we look at the concentration of violence, violence was very heavily concentrated in two parts of the city. On the western part of the city of Belfast, which was largely dominated by the Catholic population, and on the eastern part of the Belfast, which was dominated by Protestant population. A Protestant population which was having strong allegiance to the crown, to the British crown, to the British royal family. And the western part of the city, which was more Republican, more aligned to the Republic of Ireland across. So in that sort of north of Ireland, that is sort of a Kashmir of India. What we have, Kashmir of India is Northern Ireland or north of Ireland. So this, we find that the violence was highly spatially concentrated. Disproportionate share of political deaths took place here. And this created, people were scared to move out. So they created spatial enclaves. They created sort of neighborhoods to protect themselves and their families and their future generations. So 90% of all political violence and fatalities occurred within 1,000 meters of the peace walls. So they started constructing enormous peace walls, which is almost 3 times the height of the Berlin Wall. They're largely normally ranges about 25 feet high, 25 feet high or 8 meters high peace walls, stretching for almost 34 kilometers if you put it back to back, the longest being almost about 5 kilometers long. So these peace walls have existed, are still existing today. And despite 25 years of peace process, there is those issues. So when we look at the residentially segregated spaces in the peace lines, it has been a real challenge. How do we address it through planning? How do we address it through the manipulation of working through the built environment? How do you provide safe space for cultures to exist at the same time? So these peace processes have also corresponded with deprivation and divisions. And we see that there's a very close alignment between deprivation and division in these areas where peace walls exist. So there was the effort through the planning process to say, can we remove peace walls? It was almost impossible to even suggest the idea of removing peace walls. The second, of course, is about sensitivity of allocation of land for housing. Okay, what land is available for housing? How do we provide accessibility to employment, etc.? Can we have a regional plan to include engagement? These are issues that came up through. So we had plans like shaping our future, okay, making Belfast work. These were the key areas. So in a deeply divided and polarized society, this was, we had learned some lessons as we move forward. And in that lessons, I think the crucial thing that we had to realize was that we could not be reactive planning. We could not think in terms of a reactive planning. We could not think about an ambivalent planning. We cannot become a neutral referee, a neutral umpire. We have to be very careful. How do we look at developments on the ground? So rethinking planning became very important. So issues of joined up governance became really crucial. Intellectual embedding of this approach around the questions of social capital became very important. Linking of peace and reconciliation to other government metrics around equality, human rights, sustainability, and good relations. These. So the idea became one of shared future. The idea became one of shared prosperity. Those were themes which became really central to the city of Belfast as a divided city. So today we find that the planning has to deal with questions of contested sovereignty. It has to deal with questions of taking risk to support each of the communities. It is also important to identify that the core aim is not just about maintaining neutral spaces. It's not just about maintaining neutral territories, but also in terms of shared spaces. How do we provide areas of shared spaces to integrate the communities together? And that is still an ongoing work in progress. So the
Cantle report in 2001 identified 5 main components of community cohesion. That means this includes civic culture that extols common values and ethics. So common values and ethics is really crucial in the context of a peaceful city. The idea of building social capital based on interaction and social networks, a place attachment that transcends personal identities, social control that ultimately respects difference, and solidarity rooted in equity and social rights and responsibility. So that's the sort of approach that has been made in the context of Belfast. So in my capacity, not just as an academic, but also a member of the South Belfast Partnership Board, I just want to take a few minutes to just tell you what we did on the ground after the peace process was signed by Bill Clinton and others. So Belfast established in 1997 a partnership board for the city of Belfast, partnership board. So Belfast is divided between north, south, east, and west. As I said, the conflict between west and east was always there for 30, 40 years. So we built up this partnership board. And this partnership board was to promote, and here's a key one, it was to promote social and economic regeneration throughout the city. Social and economic. It's not just economic regeneration, it is social regeneration as well, to address questions of deprivation, the questions of poverty, inequality. So that was one part of it. Also to making, so the Make Belfast Work initiative in 1997 promoted these partnership boards. And I have been part of that partnership board. That's where I brought in the civic leaders, young civic leaders, bring the voices of the youth, bring the voices of the women, etc., to the perspective. And the idea was, again, how do we manage the local community? How do we manage the expectations of the local community? In India today, we do not have much of an evidence of partnership. And this partnership is a critical part. The stakeholders and their partnership is a problem, particularly in India, across governance and urban governance, right across the board. And I say that very openly because that is something which, having come from India, I see that is lacking. At every stage, we are consulted as members of the community, as members of the city. It's your choice whether you respond to that public consultation, but you are given the chance to respond to a public consultation. So there is what we call a neighborhood renewal strategy. Local communities, voluntary communities, public and private partnerships, political and sectoral interests, they're all brought together. Okay, so this is really, really crucial in terms of a renewal strategy. Delivering joined up socioeconomic regeneration is absolutely central to this. So we have social-based enterprise. So promoting social-based enterprise with the community, with the politicians, with the business leaders, with the statutory leaders as well, those who control statutory power in the regeneration, that became really crucial. We also find that in this, there was targeting social needs. How do we target social needs became really crucial. At the same time, urban good governance was the agenda. Urban governance, which is linked to the welfare of the citizens and provides a platform to allow citizens to improve their social and economic conditions. Endorsement of good governance was really crucial. And here the principles of sustainability, and I want to emphasize sustainability and subsidiarity. Subsidiarity, where you talk about, really speaking, it's crucial that all decisions are taken as closely as possible to the citizens, with the citizens. If you have a decision taken without having the citizens in the center, that decision will never run, will never succeed. So as I said, we have this trust deficit, we have this democracy deficit today, and we need to make sure that the decisions are made as close to the community as possible. So this principles of subsidiarity is absolutely central. And this is something which I've been able to emphasize in the context of the city of Belfast. The norms of interdependency, the principles of equity, access to decision-making, equal access to decision-making, absolutely central. Equal access to decision-making, efficiency in the delivery of public services, promoting local economic development, absolutely central. And more importantly, about transparency and accountability. Corruption is here too. But what are the frameworks of transparency and accountability for the decision makers and all the stakeholders, including government, para-government, etc.? What are the framework of accountability and transparency? And finally, civic engagement and citizenship became really important. So
this idea of having a civic engagement without citizenship is absolutely futile as we move forward for a peaceful city. So civic engagement with citizenship, reinforcing the importance of citizenship, is really critical in the context. And Belfast provides us with this. And as I said, we have worked towards a civic capital, the city of Belfast emerging as a civic capital. And that is really the framework in which we have worked. And as I said, providing a sense of belonging and ownership has become the framework as we move forward. I'll stop here. Thank you. Thank you, sir. That was quite a good narrative, and it also has helped us to see how your experiences of 22 years of living in Belfast and engaging with the different institutions, including the city council, different tiers of government, has helped you to also reflect on the similar challenges in other parts of the world. And also thank you for giving some clarity on the potential and the power of engaging on the idea of peace if the city of Thiruvananthapuram is able to dwell on it and to go deeper with this agenda. Thank you once again for sparing your valuable time amidst several meetings lined up for the day. We'll continue the discussion now with Martin here. Martin has just joined. Martin Grissel is the director of the European Urban Knowledge Network. He's based in the city of Hague, which is in the Netherlands. Martin is a very experienced urban professional who has been working in the interface of policy, planning, practice, and research at wider European level. Martin is a strategic thinker, and he has been contributing to policy as well as practice initiatives within the European Commission institutions and UN Habitat as well. He has a long track record of policy-oriented research commissioned by various presidencies. So Martin's institution, the one which he represents, European Urban Knowledge Network, is a pan-European network which focuses on urban-related issues, and it has rotating presidency. So different countries actually become its president. So he had worked under the presidencies of Germany, France, Belgium, Denmark, Cyprus, Ireland, and Greece, as well as the Netherlands. Martin had been heavily involved in the new urban agenda, which was brought out by the Habitat 3 of the UN Habitat Initiative. Martin engages around the world through EU-funded projects and programs, and also contribute to local discourses, as well as he has also been a wonderful collaborator of KILA, and recently he also collaborated with us when we did the Urban Thinkers Campus in June 2021. With this, I request Martin to share his perspective as well as his views about the city of Hague as a city of peace and justice, and provide us also some thoughts how the directions which Thiruvananthapuram could take, some clues. Over to you, Martin. Yeah, thank you very much, Ajit, for this kind introduction. You indeed described, let's say, my usual field of work. What I will present today is a bit outside in that sense, my, well, in a way, comfort zone, perhaps, because I will tell you a bit more about the city of The Hague and its strategy. Now, I have been working in The Hague for over 20 years, so I'm quite familiar with its strategy, being closely linked also to policymaking in the city of The Hague. As a matter of fact, I am talking to you from Amsterdam, my current home. And after over 20 years of commuting, I just decided, I decided last year actually to take the step and to move to The Hague. So I will also tell you a bit more about my future hometown, which will be effective at the end of this year, beginning of next year. That also to say that The Hague is indeed a very interesting city. And I must say that although I love Amsterdam, the official capital of the Netherlands, the cultural and financial capital of the country, it is really interesting to live and to work in The Hague as the
political capital of the country, which is a bit, in the Netherlands, it's a bit of a strange situation that the most important city in terms of the number of inhabitants is not the political capital. This is for historic reasons. Amsterdam was too powerful, and at that time, let's say the nobleman who ruled over the country decided that the power of Amsterdam would need to be weakened a bit, and they established The Hague, which at that time was a smaller city, as the, let's say, the political capital. The Hague is now today the third largest city in the Netherlands. Well, I must always emphasize that, I mean, for Indian, in an Indian perspective, it's an extremely small city. It's a city of 600,000 inhabitants. It is growing, like the other large cities in the Netherlands are also growing. It is part of a metropolitan network with the city of Rotterdam, which is, I mean, practically the same, let's say, urban region. And in total, it covers more than approximately 2 million inhabitants. But you could also say, for that matter, that the whole Randstad area is one large city of around 2.5 to 3 million inhabitants, or for that matter, one big city state with 18 million inhabitants. So this is a bit, let's say, to depict a bit the geographical situation of The Hague. Now, The Hague brands itself very strongly as the international city of peace and justice. And this is really the topic that I will talk about today. It hosts a large number of legal institutions. And the most well-known ones are the Peace Palace, which was established in the 1920s already. But The Hague also hosts a whole series of international tribunals. Some of them are quite well known also, I would say, in other countries. There's the International Court of Justice. There are International Court of Justice. There's the International Criminal Court, the International Criminal Tribunal for different countries like Rwanda, former Yugoslavia. It has also the Permanent Court of Arbitration, the Permanent Court of International Justice, and there are a wide variety of different special tribunals linked to the Hague Tribunal. In other words, it indeed represents a whole series of legal institutions, very international indeed. The Hague is a city which attracts a lot of expats coming from other countries. And if you visit the city, you will hear all kinds of languages, and it becomes even more and more, I would say, really a truly international city. But also in terms of in terms of employment, this whole legal part of the city of The Hague is extremely important. Over 40,000 people in The Hague work at around 480 international organizations, and they all work towards a better world, including also access to rights and to legal services. Now, this is also very important from a economic point of view. The strong emphasis on the legal aspects of the city of The Hague represents a huge amount of value. It covers 6.3 million euros of investments, and it brings an added value to the city of The Hague of around 3.5 billion euros. So this is serious money for a city like The Hague. And this whole sector of peace and justice, but also legal and policy services. Let's not forget that The Hague is also the political capital of the country. That really brings a very special, let's say, unique selling point, to put it in marketing terms, also to the city of The Hague. It covers so many different NGOs. They're all working in the field of humanitarian aid, of legal services, of tribunals, that it really, this has a snowball effect for the city of The Hague. So because
of the fact that all these services are already located in the city of The Hague, it creates these agglomeration effects that economists also talk about a lot. So you see that it works like a snowball effect, attracting more and more and more, let's say, similar kind of services. That also means that let's say, the economic possibilities for the city are also really interesting. The Hague tries to be also an innovative city, investing also in new startup companies, focusing on new aspects related also to peace and justice. And quite recently, there's a very strong emphasis also on digital services in relation to the whole peace and justice cluster, I would say. So, for instance, there are startup. It has a very, let's say, active policy in promoting startup companies that invest in digital justice, in companies that deal with different aspects of data, open data, for instance, cybersecurity. Let's not forget that also Europol, which is the European umbrella organization of police organizations in Europe, is also located in The Hague. So this whole cluster of peace and justice, criminal courts, policing, digital, it has become a truly important, let's say, economic cluster for the city of The Hague, which makes it really stand out in comparison to the other cities in the Netherlands and to even many other cities throughout Europe. The Hague is, for that matter, also the third most important United Nations city in the world, next to New York and Geneva. And of course, The Hague really very much benefits from that, let's say, specific asset that it represents. Now, when we are talking about economic development in relation to this peace and justice and innovation and digitalization, and the very strong focus also on expats for the city of The Hague, it is interesting that in terms of urban development, The Hague now very much invests in a huge urban development project, which is called Central Innovation District. Again, the word innovation. It is partly inspired by thoughts on central innovation districts developed by the Brookings Institution in Washington. And the director of that institute, at least the director for urban issues, Katz, has developed some ideas. He was invited also a couple of times to The Hague, and based on these ideas and discussions that were going on, The Hague now really is setting up what they call a Central Innovation District, CID, The Hague, which is perfectly in line with the growth of the city. There is a shortage on the housing market in the Netherlands, especially in the larger cities in this Randstad area, including also the city of The Hague. So there is the need to invest in housing to attract even more companies and to maintain or even expand the presence of expats in the city of The Hague. And for that matter, the idea of the Central Innovation District is quite interesting because it's not just about creating new houses in the, let's say, emptier parts of The Hague. Former Brown district, for instance, derelict land that has not been used for different reasons. But really, what is really interesting is that the city of The Hague really wants to create this new sort of ecosystem where peace and justice and innovation, digital, but also creative industry really come together. And if you look at it from an urban point of view, you could say that all the big buzzwords that we are using when it comes to urban development are applied there. So it should be indeed a very open, creative environment where people can meet each other, where informal
encounters between different people can take place, where these exchanges will be facilitated, where there's a perfect mix of housing and work and leisure. And this is a huge project that has just started and will take another 20, 30 years before it will be completed. That I think is that's a direct spin-off of The Hague being the International City of Peace and Justice, and this Central Innovation District is directly linked also to the specific, let's say, marketing of The Hague and its expertise in this field of peace and justice. And this is a way of creating new jobs, creating also jobs for the new economy built on digital services and justice, of course, and creativity, and at the same time also allowing the city to build these new houses. Now, what is interesting is that this idea of peace and justice also reflects the services delivered to the city itself. And it's interesting that when the inhabitants of the city of The Hague were asked to what extent they would experience any legal issues, 55%, for instance, recently said in a survey that they do also have legal issues. 45% does not. And out of these 55%, 93% takes action, either via mediation or indeed consulting police, let's say municipal services, lawyers, or families, for instance. But still, 56% of the legal problems of the inhabitants are not used. And the city is really trying, being the International City of Peace and Justice, to also be a just city for its own inhabitants. And this is a deliberate policy of the city. So it really tries to not only to brand itself as the International City of Peace and Justice, but also to be the city of peace and justice for its own inhabitants. And it is really trying to deliver these services to inhabitants. And at the same time, it tries to facilitate and to attract even more of these NGOs. And this is also perhaps, in that perspective, perhaps also interesting to say a few words about my own, let's say, professional ecosystem. With my office, I'm located in what is called the Humanity Hub in The Hague. And the Humanity Hub is a sort of a co-working space, shared working space, where different NGOs, all working in the field of humanitarian aid and peace and justice. I mean, it's a truly very international environment where they are partly located. And if they are not located, I mean, they are a member of that hub, which really aims to facilitate exchanges between different organizations working from that particular hub. It is supported by the municipality of The Hague, this Humanity Hub. It organizes not only, let's say, exchanges between the organizations located at the hub, but also facilitates, let's say, meetings and reaches out to inhabitants. And quite recently, for instance, perfectly in line with the, let's say, the objectives of the Humanity Hub, it has also become an SDG house. So it supports very much the Sustainable Development Goals of the UN, and focusing more specifically, of course, on those SDGs which also cover let's say, the justice aspects. So in that sense, indeed, the city really tries very deliberately to position itself as the international city, trying to attract indeed these international organizations, many of these NGOs. At the same time, it tries to facilitate in different ways exchanges between these different organizations, but also tries to deliver those services to its inhabitants. And that's also, I mean, quite needed, because after all, The Hague is also a city suffering from some, let's say, severe socio-economic problems, because it is very much also a segregated city. On the one hand, you have, of course, highly skilled, highly trained
professionals working in all these international organizations, or at least working or working in the field of policy and research, for instance. And at the same time, there's also a strong presence of lower skilled people, and the segregation between these two is a matter that really demands also a quite high level of political attention from the side of the policymakers in the city of The Hague. But I must say that it is really interesting to see to what extent indeed this blending of The Hague as a city of peace and justice actually works in practice. Quite recently, I spoke with people from the municipality of The Hague, and I was asking if there was something like a network of international cities for peace and justice, and they were not really that much aware of that. But I think this meeting could be perhaps the starting point of setting up something like a network of other cities. And I see that Sadish Kumar is already nodding, because Belfast obviously could be part of such a network as well. Well, I had very little time. Friday afternoon, I spoke with people from the city of The Hague. But I think it would really be interesting if, with the city of your city, Thiruvananthapuram, oh, that's a very long name for me to pronounce on the spot. Sorry, I will not try again. But with your city and other cities, Belfast and The Hague, and who knows what else, what other cities, we will be able to set up something like a network of cities all working on peace and justice. And if this meeting would contribute to such an idea, I think it will be a wonderful outcome. Thank you very much, Rashid. Thank you, Mart. Great lot of details, insights, and also finally the offer to kind of to create some common platform with cities who are pursuing the idea of peace in their different ways. It could be in terms of planning and governance. It could be in terms of creating an environment where justice can prevail. Depending upon the local conditions, cities and communities will pursue the idea of peace in different ways and different manners. But it's certainly worth building on what you suggested, and we should be able to move further on that subsequent discussions. Today, this was an event which we tried to organize at a short notice, because we didn't want to lose this opportunity of initiating this discussion on the International Day of Peace. So the day obviously has its own significance and global outreach. So that was the reason we and thank you for agreeing to join and speak at such a short notice. Both of you kindly agreed to be on board and be with us this afternoon. Now we had invited the chairpersons of the standing committees of the Thiruvananthapuram Municipal Corporation. I think few of them couldn't join because there are some other prior commitments, but Sri D.R. Anil, who is the chairperson of the Public Works Standing Committee, is here. So I would now like to invite him to give his brief views as well as reflections on this. Anil sir. Hello. Sri D.R. Anil. Okay, so one other, I think there is some problem at his end. So maybe we will invite Advocate Amsu Vamadevan, who has been very keen to engage and contribute to this discourse. Advocate Amsu. Good evening all, and Honorable Mayor, Deputy Mayor, Dr. Ajit Khalia, Dr. Sunny George, Dr. Sadish Kumar,
Joy Element sir, Secretary Corporation, the chairpersons of corporation, and the respected dignitaries who all are present here. Good evening all. And as a member of Trivandrum Corporation Council and as a humble representative of the people here, it gives us an immense pleasure to be the part of this great initiative. And the question is, who can address these urban violence and conflict and to make the city of peace and Trivandrum to be a city of peace? That is the question. And definitely, I think that local governments are the primary actors that can tackle the root causes of violence and conflict. And they can reduce the inequalities in urban areas because they know the challenges that what are the challenges that the citizens facing, and they also have a mandate and responsibilities to find the solutions and take a proper action to tackle all this. And I think the Trivandrum Corporation can work hard in this regard by adopting policies and implementing such type of strategies to localize the sustainable development goals. And we are, and I think we are striving to make that cities and human settlements inclusive, safe, resilient, and sustainable, as stated in our sustainable development goal, 11th goal. Why we can work further for that. And I think that peace is not just when people are not fighting. It is when they have the ability to resolve or manage their conflicts or differences and make progress without recourse to violence. I think that is the making of peace. And this requires a strong functional relationships within the persons and between the societies. And it also means people have access to political systems, allowing them to influence decisions which are affecting them. And surely they have to get an economic opportunity and justice to means to stay safe from harm and to a decent living environment. I think Joy Element sir has already said about the 8 pillars that have to be checked out, and such an environment for health, education, and other services. And we can see that today over 4 billion of people around the world, and I think more than 50% of the global population, they were living in the cities, and that number is still fast growing as individuals and families continue to migrate into urban areas to seek better livelihoods. The number of people living in city areas are increasing. I think by 2050, with the urban population doubling its current size, and I think nearly 70 out of 100 people in the world will live in cities. That is the situation. So unprecedented challenges being such huge magnets for talent and investment, it is no wonder that the cities have become the world's major growth engine, generating more than 80% of the global GDP, while helping hundreds of millions lift themselves out of extreme poverty. However, the speed of scale of urbanization brings tremendous challenges also: widening income gaps, worsening pollution, and the aging buildings. That is, the Trivandrum Corporation is also facing such a situation. The aging buildings, bridges, and other sculptures, and all these are the signs of today's cities are struggling to keep up with the city delays growing dreams for a sustainable and prosperous future. So I think the Trivandrum Corporation can be a leader to achieve this goal of city of peace. And it is a great initiative. And as a representative and a member of this Corporation Council, the corporation is so keen to be the leader to achieve this goal. And I think the mayor is so much working hard to achieve this goal. And the Corporation Council will stand for this. And thank you all. Thank you, Advocate Amsu, for very kindly spending your time this afternoon, and also willing to engage on this debate and offering, committing that this will be taken up as an initiative by the corporation. With all of your support, we will certainly be able to make this work, and obviously all the related
and linked agenda of prosperity, of creating opportunities for all sections of the society, and also building a brand as well as an outreach for the city of Thiruvananthapuram. Like today we talk about the city of Hague, we talk about the leading cities of the world, the transformation that happened in Belfast. We look up for global cities for whenever we want some kind of a example. I think tomorrow, after some time, once we build local partnership, build an ecosystem which will constantly help the city to evolve as a city of peace. I think in future discourses, Thiruvananthapuram will also find recognition, and we certainly hope to go together in that kind of a space. We have Mr. Binu Francis, the corporation secretary, who has agreed to share his views and perspective. Binu has been very purposefully behind this agenda since the time we discussed this with him. He was very kind and very supportive of the agenda, and he has also mobilized all the institutional interest from the municipal corporation to be part of this. And Binu has wide range of experience of serving the corporations across Kerala, and we'll certainly be keen to listen to him and his thoughts on this occasion. Over to you, Binu. Thank you. നമസ്കാരം പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് സംഘടിപ്പിച്ച കില, ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്, സണ്ണി സാർ, ജോയ് സാർ, സാർ. ഓക്കെ, തിരുവനന്തപുരത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സിറ്റി ക്യാപിറ്റലാണ്, 10 ലക്ഷം പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ട്. ലാസ്റ്റ് സെൻസ് പ്രകാരം കറക്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ 9.68 ലക്ഷം. അപ്പൊ നമ്മുടെ കണക്കനുസരിച്ച് 10.5 ലക്ഷം പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ടാവും. 214 കിലോമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ ഉണ്ട്. ഏകദേശം 1 ലക്ഷത്തോളം SC പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ട്. 26 കിലോമീറ്റർ കോസ്റ്റൽ ഏരിയ ഉണ്ട്. പീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സിറ്റി എങ്ങനെ അത് ടാഗ് ചെയ്യപ്പെടാം, ഹൗ ദ സിറ്റി ഈസ് നോൺ. ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അക്രോസ് ഗ്ലോബ് സിറ്റി ഓഫ് ലവ് ഉണ്ട്, ജോയ് ഉണ്ട്, ജസ്റ്റിസ് ഉണ്ട്, ഹാപ്പി ഉണ്ട്, ദെൻ കം ടു പീസ്. ഇതിന്റെ എല്ലാം ഒരു സംയുക്ത സംഭവമാണ് പീസ് എന്ന രീതിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് പല പട്ടണങ്ങളെയും പല പേരുകളിലും അറിയപ്പെടുന്നു. സിറ്റി ഓഫ് ഡ്രീം എന്നോ, മ്യൂസിക് എന്നോ, ഈവൻ നമുക്ക് പിങ്ക് സിറ്റി എന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റി ഓഫ് ലേക്സ്, ബാങ്കിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ ബന്ധിച്ച് ജിയോഗ്രഫിക്കലായിട്ട് ചില അടയാളങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ, അല്ലെ ചില ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ, പല രീതിയിലും സൂചിപ്പിക്കാം നമുക്ക്. ഇപ്പോ നമ്മളുടെ സിറ്റി ഓഫ് ജോയ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായും തിരുവനന്തപുരത്തിന് അത്തരം ഒരു ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും. അതിന് വ്യത്യസ്തമായ കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സിറ്റി ഓഫ് ജോയ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു സൊസൈറ്റി, അത് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമോ എന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി പല ഘടകങ്ങളുണ്ട്. കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവാം. ഇപ്പൊ റിലീജിയസ് ബേസ്ഡ് ആവാം, അല്ലെ കാസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ആവാം, റേസ് ബേസ്ഡ് ആവാം, അല്ലെ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ബേസ്ഡ് ആവാം. പിന്നെ കണ്ടുവരുന്നത് ഈ ഫിനാൻഷ്യലി ഉള്ള ഒരു പൂർ റിച്ച് എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് കൊണ്ടുവരാം. ദെൻ പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ്. അപ്പൊ ഇതിനെയൊക്കെ എങ്ങനെ ലോക്കലി ഒരു സിറ്റി ബേസ്ഡ് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ കഴിയും, ആ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് പരമാവധി കുറയ്ക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ ഒരു പീസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കൊണ്ടുവരുന്നത്. അത് ചിലത് വിസിബിൾ ആണ്. നമുക്ക് പീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സമാധാനം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അത് ചിലത് വിസിബിൾ ആണ്, ചിലത് വിസിബിൾ അല്ല. വിസിബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുത്തു കാണിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ക്രൈം ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ വയലൻസ് ഇല്ല, ഒരു അജിറ്റേഷൻ ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് സൂയിസൈഡ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. അപ്പോ അങ്ങനെ ഇല്ലാതാവണം. അതാണ് നമ്മൾ നമ്പർ വെച്ചിട്ട് ഒരു സിറ്റിയെ പീസിന്റെ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ നമ്പർ കുറയ്ക്കുക. നമ്പർ കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ റൂട്ട് കോസ് കണ്ടെത്തുക. എന്തുകൊണ്ട് വയലൻസ് ഉണ്ടാകുന്നു, എന്തുകൊണ്ട് ചില സമയങ്ങളിൽ അജിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ റീസൺ എന്താണ്. അവിടെയാണ് നമുക്ക് സിറ്റിക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്. ഇനി ചിലതുണ്ട് നോട്ട് വിസിബിൾ. ഇപ്പൊ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലെവൽ, അതൊരു പീസിന്റെ ഒരു മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ആണ്, അതിന്റെ ഒരു അടയാളമാണ്. അപ്പോ എന്തുകൊണ്ട് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നു, അപ്പൊ അതിനകത്ത് തന്നെ വീണ്ടും കുറച്ച് തരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ സേഫ്റ്റിയെ സംബന്ധിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ച്, ഇക്വിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ച്, ഇക്വിറ്റബിലിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ച്, ദീസ് ആർ നോട്ട് വിസിബിൾ. അപ്പോ വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളതും വിസിബിളും അല്ലാത്ത ചില ഘടകങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ട്. അതിനകത്ത് സിറ്റി എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യന്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഫുഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോത്ത്, ഷെൽട്ടർ, ദെൻ ലൈവ്ലിഹുഡ്, ദെൻ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് ഡിഗ്നിറ്റി,
നമ്മുടെ ഒരു 95% ആൾക്കാരും ഈ പറയുന്ന ആദ്യത്തെ 4-5 ഘടകങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിഗ്നിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈഡ് എന്ന ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കഴിയും. ഈ ലെവല് എത്തിക്കുന്നതിന് ഒരു ലോക്കൽ ബോഡി എന്ന രീതിയിൽ, അർബൻ ലോക്കൽ ബോഡി എന്ന രീതിയിൽ എന്താണ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അവിടെയാണ് ലോക്കൽ ബോഡിയുടെ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. എസ്പെഷ്യലി വി ആർ കോൺട്രിബ്യൂട്ടിങ് ഹെൽത്ത് ഉണ്ട്, എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഇൻകം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, എൻവയോൺമെന്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, എൻവയോൺമെന്റ് പ്ലസ് സെക്യൂരിറ്റി. ഈ പറയുന്ന 5 മേഖലയിലും നമുക്ക് ലോക്കൽ ബോഡിക്ക് കാര്യമായ രീതിയിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് സിറ്റിയെ ഒരു സമാധാനത്തിന്റെ പടച്ചട്ട കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞെടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സിറ്റിക്ക് വലിയ റോളുണ്ട്. കൂടാതെ ഇതിനകത്ത് ധാരാളം സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ പോലീസ്, NGOs, ഗവൺമെന്റ് അതോറിറ്റീസ്, സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ്. സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പ്രൈവറ്റും സെമി അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ലെവലുള്ള പിന്നെ കോവർക്കേഴ്സ്. അപ്പൊ ഇവരെ കൂട്ടായി ഒരു കുടക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനും സിറ്റി കഴിയും. ഇതില് നമ്മളൊന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. ഇത്രയും പറഞ്ഞ ഘടകങ്ങൾ നമ്മൾ ആൾറെഡി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിവിധ രീതിയിൽ. പ്രത്യേകിച്ച് ജനകീയാസൂത്രണത്തിന്റെ 25th ഇയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ മേഖലയിലും ഒരു 90-95% വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബാക്കി വരുന്ന ഒരു ഗ്യാപ്പ്, ഒരു 5%, 10% ഗ്യാപ്പിനെ മാത്രം ഒന്ന് ഫോക്കസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന സൊസൈറ്റിയിലുള്ള ചില കോൺഫ്ലിക്റ്റുകളുടെ റൂട്ട് കാസ് കണ്ടെത്തി അവിടെയുള്ള ഗ്യാപ്പുകൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മേ ബി ഒരു ആക്ഷൻ പ്ലാനിൽ കൂടി ഒരു വിത്തിൻ 1 or 2 to 3 ഇയർ നമുക്ക് ആ പറയുന്ന ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലെവൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്, സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആസ്പിറേഷൻ ലെവൽ എപ്പോഴും ആൾക്കാർക്ക് മാറി കൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു ലെവൽ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് പോകും. ബട്ട് നമുക്ക് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും ത്രൂ അവയർനെസ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൂടി. അപ്പൊ അത്തരത്തിലേക്ക് ഒരു ക്യാമ്പയിൻ രൂപത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ തിരുവനന്തപുരത്തിനെ നമുക്കൊരു സിറ്റി ഓഫ് പീസ് എന്ന ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. തീർച്ചയായും നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള പ്രോഗ്രാംസിനെ എല്ലാം ആ പറയുന്ന ലക്ഷ്യം സാധൂകരിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് തീർച്ചയായും ഭരണസമിതിയുടെ വലിയൊരു റോൾ ഇതിനകത്തുണ്ട്, NGOസിന്റെ വലിയ റോൾ ഇതിനകത്തുണ്ട്, നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള മുഴുവൻ ആൾക്കാരുടെയും സഹകരണം അതിനകത്ത് ആവശ്യമാണ്. അതിനകത്ത് കിലയ്ക്ക് കാര്യമായി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും, മറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും, ഗവൺമെന്റ് അതിനകത്ത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം തീർച്ചയായും നമ്മുടെ കോർപ്പറേഷൻ ഒരുക്കുന്നതാണ്. ഇത്തരം ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വന്ന അജിത് സാറ്, പ്രത്യേകിച്ച് കില, അതിന്റെ ഡയറക്ടർ ജനറൽ, അതിന് ബാക്കിയുള്ള പിന്തുണ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പുറത്തുനിന്നുള്ള ശ്രീ മാർട്ടിൻ സാറുണ്ട്. കൂടാതെ person is there. Okay. എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു. Thank you for all. Thank you, Binu. Now it's time for Dr. Sunny George, Regional Director, All India Institute of Local Self-Government. Dr. Sunny George was a professor at KILA Institute of Local Administration. He served KILA for about 25 years before recently retired from the service, and he has now taken charge of the Regional Director of the All India Institute of Local Self-Government based in Thiruvananthapuram. And initially when this discussion happened, he said this will be something which will be keen to work, but he also said it will be interesting to look at other cities and their potential strengths. So not to limit at Thiruvananthapuram, but look at other cities which also have other potential. So anyway, Dr. Sunny George is going to summarize this discourse as well as share his views on this. Over to you, Sunny sir. So you're on mute. Okay, thank you, Mr. Ajit, for introducing me. Respected dignitaries and participants, we are happy to have a very good discussion, and we had a very nice discussion. I observe it as a very focused discussion without any diversion at all and within a time-bound manner. So we will go by, my task is just to summarize and also thank the participants. So we will go by the presentation wise. So we had Mr. P.K. Raju, the Deputy Mayor, who introduced the subject and also welcomed, and he has very sharply tried to define the concept of the peace from the point of view of a social aspect, Mata Sauhardam, Parisara Shujitham,
health, etc. So community cooperation is very important, and he has also highlighted the Japan's achievements in becoming a city of peace. I like that. So thank you, Mr. P.K. Raju, for joining this discussion and for welcoming and making your contribution. So next we have had the presentation by Mrs. Adira Rajendran, the Honorable Mayor of Thiruvananthapuram. So she has a unique achievement in the world. I think she may be the youngest mayor in the world, maybe. To my knowledge, she is the youngest one, and he is leading Thiruvananthapuram, very actively involved in the activities, and she has very sharply defined the fundamental, has conceptualized the concept of the peace, and he has highlighted the contributions already done by the Thiruvananthapuram city towards the peace and his commitment to this kind of work. Thank you, Mrs. Arya Rajendran, for leading this discussion. And we heard from Dr. Joy Elaman, our respected Director General of Kerala Institute of Local Administration. He has pinpointed 8 points for a city of peace, and which includes a working environment, good governance, so respecting everybody's right, free flow of information, education and skilled people, low corruption, equitable, and access to resources to everybody. These are the principles which we have to follow. And looking at the Thiruvananthapuram's achievement, he himself has pointed out that we have already covered a lot, but little bit have to be contributed. My observation is also like that. There are a lot of things. Historically, there are historical places there, because I studied at Thiruvananthapuram, and I have seen there is a mosque, and there is a church, and there is a temple within a distance of 100 meters. You can go from once, these 3 are located at the capital city. Within a 100 square meter space, we have 3 religious institutions. So there is a symbol of peace. Lot of things are there. Lot of projects are there. So Dr. Joy Elaman sir has concentrated on that, and for his leadership for this program. I thank Dr. Joy Elaman for leading us for this and initiating this discussion. Thank you, Dr. Joy sir. So followed by Dr. Joy Elaman sir, Dr. Ajit Kaliyat has made a presentation on the concept of the city of peace. So he linked with this aspect with the SDGs. So cities are unique with the local strength. Governance is the central theme. We live in a knowledge economy. So peace is not just avoiding violation. So it encompasses planning activities, urban planning, so local economic activity, and specifically we have to achieve SDG 16 for this peace concept. So promote justice, peaceful and inclusive society. He has pinpointed important aspects. Thank you, Dr. Ajit Kaliyat, for initiating such a conceptual thing for the Kerala state as a whole. I think you will also proceed towards and promote and other cities also to coming forward with your ideas. Thank you, Mr. Ajit, for your contribution to this discussion. Then we have heard the presentation of Mr. Satish Kumar, Prince University, Belfast city. He described the Belfast achievement for the last 22 years. So he looked at the peace is a working progress. He is define peace as a progress in development. So there will be there are urban spaces. So urban spaces are not just physical form. It has it's a social space also. So it will provoke normally urban area may provoke issues, but our priority shall be on peacemaking.
For that, we have to have a clear understanding of equity, access to services, and interlocked service system. So we should have a pluralistic perspective. So there shall not be any polarized system. We have to have a cognizant system. He said that there are different approaches or models which include a neutral approach, a participant model, an equity model, a resolver approach, so a negotiated settlement. So right to education and a spatial segregation has to be addressed in detail. So he very in detail provided the his experience with the Belfast city, and one of the challenges is to rise up to the expectations of the people. So it requires public consultations, and a renewable strategy has to be formulated. So based on all these discussions, we conclude from his discussion that there shall be local economic development, subsidiarity principle. He very sharply underlined the subsidiarity principle, and I would like to inform him that right now that subsidiarity is one of our fundamental principles for decentralization in Kerala. So we have a good practice of having the subsidiarity principle. So I think based on his presentation, I feel that if Dr. Satish Kumar makes a quick study, a comparative study of the Kerala system of decentralization and achievements of this kind of cities, may be a good study for that. So thank you, Dr. Satish Kumar, for making such a detailed account and contributing very intelligently on the academic, and so that you have provoked some of our thinkings in future for developing our cities in Kerala. Thank you, Dr. Satish Kumar. This presentation followed by Mr. Martin Grissel on the city of Hague. He has described in detail the nature of the city, the political, it is a land of institutions, the international institutions, lot of international institutions are there, and a lot of functions are there. But surprisingly, he also highlighted the fact that there are social problems also. So one may not be able to understand sitting at a different place. And normally people have an imagination about the thinking about the Hague type of city. We feel that everything is there, it is a fine. But the reality is there, that so many efforts are there for the peacemaking like that. So we learned a lot from his presentations. He highlighted that a humanitarian environment shall be created. So municipality of Hague is contributing a lot in this direction. So the urban hub in the Hague is the municipality of Hague. So that is an interesting observation. So it has become an international city, and the most valuable and promoting comment or suggestion is to have his suggestion. Mr. Dr. Martin has suggested for an international network for peace, and he would like to have such a network initiated initially with Thiruvananthapuram, Belfast, and Hague like that. So hope that we can think of some programs in future like that. So from our own experience in Kerala, as part of the activities of Kerala Institute of Local Administration, we have so far conducted during our 24 years of decentralization several international programs, several national programs, and several local programs also for exchanging. Our strategy is very simple. We learn from sharing our experience. When a group visit Kerala or Thiruvananthapuram, we not just sharing our experience, we learn from them, and also we have to take our people to other places also to visit and learn from that. So that is our fundamental approach. In this context, Dr. Martin's approach is and suggestion is well taken. I hope we can have some activities in this direction. So followed by this, thank you, Dr. Martin, for your very valuable contribution. It was followed by Advocate Amsu Vasudevan about the achievements of the Thiruvananthapuram. He highlighted and he tried to define the peace
with a in a participatory manner in a political system. He would like to see peace as a way or progress, or he considered peace as a progress, not just as a not having violence like that. So decent living environment, he focused on education, health, etc. So he accepted that the cities are engines of growth. So always his mind is towards the growth and the sustainability. So there are some gaps, but that gaps, he is confident of covering such gaps in future, and he has contributed very strong with strong suggestions. So his words are like this: we can be a leader for other cities in Kerala for making cities city of peace, or city or similar type of achievements. So thank you, Mr. Amsu Vasudevan, Advocate Amsu Vasudevan, for your very critical contribution. This presentation was followed by a presentation by Mr. Binu Francis, one of the very smart and intelligent and very motivated leader in the case of as a commissioner. We call secretary in Kerala, but nationally, internationally, maybe the commissioner is the designation. So he he described the nature of the city, and described the achievements and the gaps, and he has pointed out 5 points for a city of peace. That these are the number one, health, education, income, environment, and security. These are the 5 things, and he is also very confident that we can achieve. We can fill the 5% gap. Only according to his assessment, only 5% gap is there. So he is also very confident for filling this gap. He has very active contribution, and I am thankful. And on behalf of this conference, I thank Mr. Binu for this contribution. At the end, I would like to say that based on my observations almost have covered by the participants and the presenters. So my suggestion is just to document the critical achievements by the city. That will be useful for others also, for sharing and also accessing international opportunities. And also, as Martin has suggested, and also for trying to locate some programs, if possible, at Trivandrum, as within Kerala people or outside Kerala people can also join for a discussion on this kind of redirecting or just energizing, recouping type of activity. So this kind of activity can be extended to other cities also. So in future plan, these points are also included, especially by the Mr. Binu Francis have covered the planning for a peace, which need not be a separate plan document like that. Nothing is required. Kerala is having, every local body is having a detailed participatory planning process. So keep it in mind, doing all the work, keep in mind that whether it is contributing to the peace. So how it contribute to the peace, and take it as an opportunity to contribution to that peace. I hope that the Trivandrum will achieve in future a significant achievement at the international level, and place the city as a city of peace internationally. And everybody coming to the city, or everybody knowing the city, shall immediately came to the mind that yes, that is a city of the peace. Then our objective will be achieved. I am grateful for Dr. Joy Elaman, Director General, Dr. Ajit Kaliyat, and Sadish Kumar, Dr. Sadish Kumar, Mr. Martin, all the participants and presenters, and on behalf of KILA and All India Institute of Local Administration, I extend the heartfelt thanks to each and everyone for making this program a great success. Thank you. Thank you, everybody. Can we have a quick screen photo? Just one screen photo if everybody is around. I think there are few. Binu is there. Mart, Sadish sir. Can we have a quick screen? Yeah. Yeah, Mirashid, also great. Joy sir.
Sir probably is in another meeting. Everybody is busy. I am there. Oh, സാറിന്റെ പടം കാണുന്നില്ല. Let's have a quick screenshot, sir. സ്ക്രീനിൽ വന്നില്ലല്ലോ. ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. Okay, done. Thank you everyone. Thank you everybody. Thank you Miraj for and other persons who worked at KILA for making this activity very successful. Thank you. Thank you, Ajit. Thank you, Joy. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. We'll get back together again soon. Yes, we will. Perfect. Yeah. Bye bye. Thanks, Martin. Thank you, Take sir. care. Thank you, sir. Yeah, bye, Sadish. We'll be in touch. Yeah, sure.